Hello, dear students. Welcome to Mastan Accounts Academy, where accounting becomes simple through concept oriented classes. Dear students, we have completed successfully our chapter depreciation. In depreciation chapter, we have covered number of models like when the rate of depreciation is not given, when rate of depreciation is given, when sale of asset is there, only one asset purchased and that particular asset have been sold, as well as when more than two assets purchased and when more than two assets purchased and one asset is sold. In both methods, that is a fixed installment method as well as diminishing balance method. Dear students, after completion of the first chapter, that is depreciation, we are going to discuss the second chapter, that is accounting for not for profit organizations, or you can say accounting for non-trading concerns. Dear students, in this video we are going to discuss what is the meaning of not for profit organizations, or you can say non-trading concerns. What is the difference between the profit organizations and not for profit organizations? What are the features of not for profit organizations? What are the examples of the not-for-profit organizations? We'll discuss real-time examples also in this topic. What are the various famous worldwide not-for-profit organizations were established? Dear students, listen with utmost concentration. We are going to discuss total entire chapter in this topic, more like how to prepare the receipts and payments account, how to prepare the income and expenditure account, how to prepare the opening balance sheet as well as the closing balance sheet. We are going to discuss the number of adjustments not only related to the current year as well as previous year and subsequent year, because general adjustments for this topic will be number of adjustments will be there not only for the current year, even for previous and subsequent years. So we are going to discuss all those adjustments. We are going to prepare from the receipts and payments account. We are going to prepare income and expenditure account in some problems. We are going to prepare from the receipts and payments account, income and expenditure account, and opening and closing balance sheet. And simple problems, we are going to prepare only receipts and payments account. Exactly what depends upon the question, dear students. So before what you can say, ma, before going to do the problematic part, let's have a clarity about the theoretical part with number of examples. What is not for profit organizations? So let's dive into this topic, ma. So, dear students, today's our topic is accounting for not-for-profit organizations. And simply, you can call it as NPO. You can call it as NPO. And business organizations are established with the main objective of earning profit. And these organizations are known as trading concerns. Dear students, as we already know that trading concerns means which have been started to earn the profit, buying the goods and selling the goods. The main aim of these business organizations is to make a profit. So what is the main aim of any business house? The main aim of any business house, the main aim of any business house is to make a profit. As we already know that either it's a trading concern or partnership or joint stock companies, either relating to the trading, manufacturing or service concerns, but the main motto of these business houses is to make a profit. So as we know that sole proprietorships, the main aim of starting sole proprietorship is making profit, as well as partnership, as well as joint stock companies. But dear students, what is a not-for-profit organization, NPO? A not-for-profit organization is an organization that formed to serve the society or its members rather than to earn the profits. So what it's saying clearly, it's clearly mentioning that the not-for-profit organizations have been formed to serve the society, to serve society or or its members particularly. So the main motto is to make service or to service its members or society. It depends upon the organization, not to make any profit here. The main aim is not to make any profit here. And these organizations are also known as non-trading concerns. You can call it as non-trading concerns, or you can call it as not-for-profit organization, that is known as what, no, NPOs. And what are the examples of NPOs? There are a number of examples that we can give which have been registered under the not-for-profit organizations like charitable trusts. Number of charitable trusts చూస్తుంటాం మనం. మదర్ తెరిసా చారిటబుల్ ట్రస్ట్, చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్, ఇట్లా నంబర్ ఆఫ్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చూస్తుంటాం మనం ఇక్కడ. అలాగే స్పోర్ట్స్ క్లబ్స్,
సత్యసాయి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు, రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ గురించి, ఇట్లా నంబర్ ఆఫ్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్. అలాగే స్పోర్ట్స్ క్లబ్స్ కూడా ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ లో చేసుకోవచ్చు. దేర్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్స్ విచ్ హావ్ బీన్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ దిస్ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్. కల్చరల్ క్లబ్స్, libraries, educational institutions also comes under this category of what not for profit organizations. Hospitals also comes under category of what not for profit organizations. Not all the hospitals, but few hospitals will register under the not for profit organizations. And social welfare objectives, social welfare organization also comes under the not for profit organization. So what is the main, what are the examples of this not for profit organizations? Means you can tell number of charitable trust name that you know. Sports club, will discuss in this video what are the various charitable trust. Cultural clubs, libraries, educational institutions, hospitals, social welfare organizations, all this comes under category of what not for profit organization. These organizations are supposed to serve its members or serve the general society, not to make any profit. Okay, now so it's clearly given the main primary objective of a not-for-profit organization is to provide service to society instead of earning the profit. సో ప్రాఫిట్ బదులుగా వాళ్ళు ఏం చేయాలి, సర్వీస్ చేయాలి సొసైటీకి కానీ వాళ్ళ యొక్క మెంబర్స్కి కానీ. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమున్నాయి, ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ కావచ్చు, హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ కావచ్చు, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కావచ్చు, స్పోర్ట్స్ అండ్ రిక్రియేషన్ కావచ్చు. దిస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ కేటగిరీ ఆఫ్ వర్మ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్. చాలా మందికి మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందంటే నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే ఓన్లీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అనే మైండ్ సెట్ ఉంటుంది. అలా ఏం కాదు, చారిటబుల్ ట్రస్ట్లు ఉంటాయి, ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ వస్తాయి, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, లైక్ డ్రామాస్, లేకుంటే వాటికి ఏమో డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ కావచ్చు, సింగింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కావచ్చు, అట్లాంటివి కూడా ఒక సొసైటీ ఏర్పరచుకోవచ్చు. అండ్ స్పోర్ట్స్ అండ్ రిక్రియేషన్ యాజ్ వెల్ as సోషల్ వెల్ఫేర్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్? The dear students, here unlike the business organizations, the income earned by NPO is not distributed among the members. So the profit whatever have been earned by this organization will not be distributed to the members, but it will be used for what is the purpose of using this? The income will be used to meet day-to-day expenses, improving the facilities and services, అచీవింగ్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. సో వాళ్ళ యొక్క ఇన్కమ్ని ఎలా యూటిలైజ్ చేస్తారంటే వాళ్ళ యొక్క డైలీ ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం కావచ్చు, తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఫెసిలిటీస్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కావచ్చు, లేదా వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవడానికి ఆ డబ్బుల్ని వాడుకోవచ్చు. నో పర్సనల్ ప్రాఫిట్ ఆర్ డివిడెండ్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ద మెంబర్స్. సో వచ్చిన ప్రాఫిట్ కానీ ప్రాఫిట్లో డివైడ్ చేస్తే దాన్ని డివిడెండ్ అంటాం, అది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేకి మనకి లేదు. ఇట్స్ క్లియర్లీ గివెన్ దట్ ఇన్ టు మార్క్ మై ఇయర్ ఇట్ ఈస్ నాట్. Okay, and registrations, how the registrations will be done? The most not for profit organizations are registered under, where they will be registered generally under Society Registration Act కావచ్చు, or Public Trust Act కావచ్చు, or other relevant government acts. So depends upon the nature of their organization, they can register under Society Registration Act, Public Trust Act, other relevant government acts. And what are the main sources of incomes? Dear students, these main sources will discuss in detail in accounting part. కానీ జస్ట్ ఇన్ జనరల్ ఓవర్వ్యూగా ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇన్కమ్స్ వస్తాయి, బిజినెస్ పీపుల్కి ఎలాంటి ఇన్కమ్స్ వస్తాయంటే సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సేల్ ఆఫ్ సర్వీసెస్, అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్, కమిషన్ రిసీవ్డ్, డివిడెండ్స్ రిసీవ్డ్, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్స్ అలాంటివి ఉంటాయి. కానీ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్కి ఎలా ఉంటాయనే దానికి ఓవర్వ్యూ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మన అకౌంటింగ్ పార్ట్ వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఎన్పియూ జనరల్ రిసీవ్ ద ఇన్కమ్స్ లైక్ వాట్ యూ కెన్ సే సబ్స్క్రిప్షన్స్, main source of income, donations, either specific donations or general donations. We'll discuss what is general and specific donations. Government also give the grants to them. ఒక నా వాళ్ళ పబ్లిక్ చాలా మంచి సేవలు చేస్తుంటే గవర్నమెంట్ అటువంటి ఆర్గనైజేషన్ రికగ్నైజ్ చేసి దే మే గివ్ ద గ్రాంట్ టు దెమ్, గ్రాంట్స్, ఎంట్రన్స్ ఫీజ్, ఫండ్స్ రైజింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, దే విల్ రైజ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ ఫండింగ్, యాజ్ వెల్ యాజ్ మెంబర్షిప్ ఫీజ్, యాజ్ వెల్ యాజ్ మెంబర్షిప్ ఫీ. These are the sources of income, dear students, but anyhow we'll discuss in detail in the accounting part, dear students. What are the characteristics? Okay, now these organizations bodies are established as charitable trust, already discussed chesam. Number of కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్స్, దీంట్లో డ్యాన్స్, సింగింగ్ కావచ్చు, డ్రామాస్ కావచ్చు, నంబర్ ఆఫ్ ఉండే కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. చాలా వరకు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ చూస్తుంటాం మనం. సత్యసాయి హైయర్ లెర్నింగ్ కావచ్చు, నంబర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ లెర్నింగ్స్, ఆడిటివ్ వాళ్ళ నంబర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి, దే హావ్ బీన్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ దిస్ యాక్ట్. హెల్త్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, స్పోర్ట్స్ క్లబ్స్,
ఈవెన్ లైబ్రరీస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ దిస్ మా. సార్ అన్ని ఉంటాయంటే ఎట్లా కాదు మా, కొన్ని ఉండొచ్చు, కొన్ని ప్రైవేటైజేషన్ కావచ్చు, కానీ చాలా వరకు ఏం చేస్తుంటారు, దే హ్యావ్ బిన్ స్టార్టెడ్ ఫర్ వాట్ మా, నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్. సో హాస్పిటల్స్ అన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క హాస్పిటల్ కూడా నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ కింద ఉండదు మా. కొన్ని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి, దే విల్ చార్జ్ ఎక్స్ట్రా ఫీజ్ మా. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం, కొన్ని హాస్పిటల్స్ హ్యావ్ బీన్ స్టార్టెడ్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రాఫిట్ మోటివ్, దట్ హాస్పిటల్స్ నాట్ కవర్డ్ అండర్ దిస్ మా. సో మీరు హాస్పిటల్స్ అంటే మీ మైండ్ సెట్ అంతా అన్ని హాస్పిటల్స్ కూడా దీని కింద వస్తాయనేది అబద్ధం, ఓకేనా. అన్ని హాస్పిటల్స్ కాదు, కొన్ని హాస్పిటల్స్ కొన్ని ఆర్గనైజేషన్ చేస్తుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన అనంతపూర్లో తీసుకున్నట్లయితే సత్యసాయి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వాళ్ళది హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, ఆర్డిటి వాళ్ళు ఉన్నాయి, వాళ్ళ పర్పస్ వేరు. తర్వాత కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ కానీ లేకుంటే అపోలో హాస్పిటల్స్ కానీ దాని పర్పస్ వేరు. దట్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద ప్రాఫిట్ మోటివ్, బట్ దిస్ కమ్స్ అండర్ ద నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ మోటివ్. సో డూ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్ మా. అండ్ వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, we already discussed ma, like subscriptions, legacies, donations, granted entrance fee. Okay, now what is the quick revision? The quick revision is objective is service to the society, not to profit, not for profit. Profit distribution is allowed, not allowed. Quick revision, very simple topic. Profit revision is allowed, not allowed. Income is used for welfare and development of the organization. And what are the accounts that we have to prepare? Means we have to prepare the receipts and payments account, income and expenditure account, and balance sheet. Dear students, what about the trading concerns? As we discussed in the first year accounts, either in intermediate first year or BCom BBA first year ma, trading concerns are profit oriented business. What they prepare? They prepare the final accounts consisting of trading account to know the gross profit or gross loss. Profit and loss account will prepare to know the net profit or net loss, and balance sheet is prepared to know the financial position, that is assets and liabilities. సో ఇక్కడ ప్యాటర్న్ వేరే ఉంటుంది. దీనికంటే ముందు మనకు తెలిసిందే కదా, అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ లో ఏమి ఉంటాయంటే వీ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ద జర్నల్ ఎంట్రీస్, వీ హ్యావ్ టు పోస్ట్ దెమ్ ఇన్ టు లెడ్జర్. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ ఇక్కడ కూడా జరుగుతుంది, ఓకేనా. అండ్ బ్యాలెన్సింగ్ ద లెడ్జర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ఫైనల్ గా ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ, ఫైనల్ అకౌంట్స్ యాడ్ చేస్తాం. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ టు నో ద గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ గ్రాస్ లాస్, profit and loss account to know the net profit or net loss, and balance sheet to know the value of the assets and the liabilities. Okay na, కానీ ఇక్కడ అట్లా కాదు. They will prepare the receipts and payment account. It is nothing but summary of cash book. In detail we'll discuss what is receipts and payments account, what are the features of the receipts and payments account, what receipts should be taken into the account, what are the payments should be taken into the account. We'll discuss in the next videos. అలాగే income and expenditure account, it is prepared in lieu of the profit and loss account. ట్రేడింగ్ కన్సర్న్స్ అయితే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ తయారు చేస్తారు, కానీ నాన్ ట్రేడింగ్ కన్సర్న్స్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ తయారు చేస్తారు. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ తయారు చేసేది ఎందుకంటే నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నెట్ లాస్ కనుక్కోవడానికి. ఇక్కడ మాత్రం సర్ప్లస్ ఆర్ డెఫిసిట్ కనుక్కుంటాం. ఐదర్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ రన్నింగ్ ఇన్ సర్ప్లస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ డెఫిసిట్. విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్, అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్, ఇన్ డెప్త్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ వీడియోస్ అబౌట్ ద ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ అండ్ their features and pro forma, as well as the balance sheet also, that is known to know the assets and liabilities. So dear students, trading concerns అయితే ఫైనల్ అకౌంట్స్ లో ఏముంటాయమ్మా, ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్. అదే ఇక్కడ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఏముంటుంది అంటే రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సో విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ ఫ్యూచర్ వీడియోస్. ఇట్స్ ఓన్లీ థియరిటికల్ ఇంట్రొడక్షన్ టాపిక్ మా. సో రిమెంబర్, ఏ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్. So dear students, do remember, a not-for-profit organization is established to the society, established to provide the services to society rather than to earn profit, and any surplus earned is utilized for only achieving its objectives. So it's clearly mentioned, a not-for-profit organization have been established to provide the services to the society or its to members, but not to earn any profits. Okay na. అండ్ డియర్ స్టూడెంట్స్, ఐ గోయింగ్ టు గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మా. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకు ఇస్తానంటే ఓన్లీ థియరిటికల్గా చెప్పేస్తే జస్ట్ ఐడియా ఉంటుంది, కానీ మీకు విజువలైజేషన్ చేసి నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని మీకు విజువలైజ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీకు లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుంటుందనే ఉద్దేశంతో నేను దాన్ని ప్రాక్టికల్గా మీకు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను మా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ రిలేటింగ్ టు ద నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఓకేనా. ఫస్ట్ వన్, it is located in Anantapur district ma. The organization name is Rural Development Trust. And what is the purpose of this trust? Just go through the information ma. It's only for general knowledge kosam ma. The Rural Development Trust is a famous not for profit organization working mainly in rural development, education, healthcare, women empowerment and sports in Andhra Pradesh. So చూడండి ఎన్ని చేస్తున్నారు వీళ్ళు, ఏమేమి చేస్తున్నారు వీళ్ళు. దే ఆర్ గివింగ్ ద ఎడ్యుకేషన్. ఎస్, ఖచ్చితంగా అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్ లో చాలా ఏరియాస్ లో వీళ్ళు పూర్ స్టూడెంట్స్ కి ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. దే ఆర్ బిల్ట్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్, దే ఆర్ ప్రొవైడ్ ద నంబర్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ ఫర్ హెల్త్ కేర్, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ జరుగుతుంది.
the trust dwara, as well as they are encouraging the sports also in Anantapur, Andhra Pradesh ma, okay na. And it was founded by whom? It was founded by Vincent Ferrer, and it is especially well known in the Anantapur region. So this is one of the famous organization, Rural Development Trust, internationally recognized, okay na. And what are the activities of this RDT? Rural Development Trust is free healthcare services giving to us, education for poor children, as well as women's self-help groups and sports academics, and sports and academics also given here. So these are the services given by the RDT. So you can see the picture of Vincent Ferrer here, and just see the real images. It's a real images, okay na, real images of RDT, real time images of RDT activities, what they are doing. Just to go through it, that's it, okay na. Just ఒకసారి చూస్తా పోండి చాలు. Is located in Anantapur, Andhra Pradesh. And another one, another biggest charitable trust, that is known as Sri Satya Sai Central Trust. And dear students, the Sri Satya Sai Central Trust is well-known charitable trust founded in Satya Sai Baba. The trust performs large scale of service activities in healthcare. It is healthcare as well as education, healthcare as well as in education. Drinking water, yes, drinking water supply and drinking water supply and spiritual service. So dear students, the trust performs large scale service activities in healthcare, education, drinking water supply and spiritual services. And what are the main activities of Sri Satya Sai Trust ma? Free super specialty hospitals, as well as free educational institutions, drinking water projects, spiritual and social services, and rural welfare activities. And dear students, the famous institution that trust was, what are the institutions? You can see the institutions like Sri Satya Sai Institute of Higher Learning, as well as you can see Sri Satya Sai Institute of Higher Medical Sciences. These are the two famous higher learning institutions under this trust. And you can see the real images of Satya Sai Charitable Trust. And this trust also formed not to make any profit, but only to serve the public, serve the society at free of cost. Okay, now you can see the pictures of this not for profit organization, Sri Satya Sai Charitable Trust, located in Puttaparthi district. So you can see the images of Satya Sai Charitable Trust, as well as we are going to discuss some more famous worldwide, what you can say not-for-profit organizations after discussing Satya Sai So world famous not-for-profit organizations. What are the world famous not-for-profit organizations you can see here? You can see the Red Cross Society. The Red Cross Society works worldwide in a disaster relief, medical aid and humanitarian services. So ekkadaina disaster jariginatleyte edaina fluctuations vachi, natural calamities vachinappudu, Red Cross Society will be active and will give the relief, will give the medicines to the humanitarian services as well as we can see UNICEF United Children's Funds provides the education. This United Children's Fund, it provides education, nutrition, health care and protection for children across the world. Nearly for 190 countries, they are providing number of services. They are giving number of educational services as well as health care, vaccines, nutrition, water and sanitation. Okay, now they are giving number of services for the children's especially they have been working on children's So United, what you can say here, the United Nations Children Fund have been working in how many countries, dear students? It is working in nearly 190 countries. Their focus on healthcare and vaccines, nutrition, water and sanitation. They are working for education, child protection. Okay, they are doing great services. Not only single, prati organization, they are doing the great, outstanding services to the public. Okay, and now some more, I am going to give you examples. Just go through it. World Health Organization, an international organization working for global public health and disease control. So WHO meer anda chana salu vinintaru, okay na. As well as another organization by name Doctors Without Borders. Ekkadaithe
వార్ జరుగుతుంటుందో వాళ్ళు బార్డర్స్ పట్టించుకోకుండా డాక్టర్స్ వాళ్ళు సర్వీస్ చేస్తుంటారు. ఓకేనా, ఈ కంట్రీ బార్డర్, ఈ కంట్రీ డాక్టర్ ఆ కంట్రీ నుంచి ఆ కంట్రీ నుంచి ఈ కంట్రీకి బార్డర్స్ వాటికి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా డాక్టర్స్ వల్ల సర్వీసెస్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ గివెన్ క్లియర్లీ దట్ it provides the emergency what sema provides the emergency medical assistance in war zones, ఎస్పెషల్లీ వార్ జరిగేటప్పుడు వార్ జోన్స్ అప్పుడు ఈ డాక్టర్స్ యొక్క వితౌట్ బార్డర్స్ అనే ఆర్గనైజేషన్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ద సాల్వేషన్ ఆర్మీ ప్రొవైడ్స్ ఎ ఫుడ్ షెల్టర్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్ అండ్ రీహాబిలిటేషన్ సర్వీసెస్. ఓకే, వీళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారు, డిజాస్టర్ దగ్గర వాళ్ళు కూడా రీహాబిలిటేషన్ ఫెసిలిటీస్, ఫుడ్ ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. యూ కెన్ సీ ద పిక్స్ మా, దిస్ ఆర్ ఆల్ రియల్ టైమ్ పిక్స్ మా దట్ హ్యావ్ బిన్ taken from the net ma. So these are all the taken from the net. And some other ma WWF that works for wildlife conservation and environmental protection, general forest lo jarige organization maidi. And one more organization by name Bill and Melinda Gates Foundation. మీరు అందరూ వింటారు, మైక్రోసాఫ్ట్ యొక్క అధినేత, హూ వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ద మైక్రోసాఫ్ట్ మా, బిల్ గేట్స్. అతను వాళ్ళ భార్య కలుసుకుని ఒక ఫౌండేషన్ పెట్టారు, దట్స్ నేమ్ యాజ్ బిల్ అండ్ మెలిండా గేట్స్ ఫౌండేషన్. అండ్ దే సపోర్ట్స్ వాట్ దే సపోర్ట్, దే సపోర్ట్స్ ఎడ్యుకేషన్. What they support your students? They supports education, healthcare, poverty reduction and education worldwide. So Bill Gates యొక్క సంస్థ ఏం చేస్తుంది, Bill and Melinda Gates Foundation, they are supporting healthcare, poverty reduction and education worldwide. That is Bill Gates Foundation. You can see the pics of Bill Gates and Melinda pics here. As well as eighth one, Habitat for Humanity builds affordable homes for poor హోమ్లెస్ ఫ్యామిలీ. చూడండి ఈ ఆర్గనైజేషన్ పేరు ఏముంది ఇక్కడ, హ్యాబిటెట్ ఫర్ హ్యుమానిటీ. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, అఫోర్డబుల్ హోమ్స్ తయారు చేసిస్తున్నారు, కన్స్ట్రక్ట్ చేసిస్తున్నారు ఫర్ హోమ్లెస్ అండ్ ఫ్యామిలీస్. యూ కెన్ సీ ద పిక్స్ మా, ఓకేనా. దట్ ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ గివింగ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద హోమ్స్ ఫర్ ద పూర్ పీపుల్, రైట్. అండ్ ఫైనలీ RDT, that already discussed in first topic only ma. The RDT is a famous Indian not-for-profit organization working in education, healthcare, women empowerment and rural development. As well as, dear students, Satyasai Charitable Central Trust, it is working for what ma, provides free education, healthcare and drinking water services. So dear students, I have given the non-trading concerns, what is the meaning of trading concern as well as non-trading concern. I have given the number of examples of non-trading concerns in today's class. Just at glance we'll revise it ma, at glance we'll revise. What saying ma? Trading concern means the main aim of any business is to make a profit, and examples like sole proprietorship, partnership and joint stock company, the main aim is to make a profit. What is a not-for-profit organization? Is a not-for-profit organization is formed to serve the society or its members rather than to earn a profit. Well, like a main purpose to serve the society or its members, okay na. And examples చూసుకోండి ఇక్కడ ఏమున్నాయి, చారిటబుల్ ట్రస్ట్లు, స్పోర్ట్స్ క్లబ్స్, కల్చరల్ క్లబ్స్, లైబ్రరీస్, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, హాస్పిటల్స్, ఇవన్నీ సోషల్ వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్. This all comes under category of not-for-profit organizations, students. And what are the primary objectives, what the society includes services means like educational services, healthcare services, cultural activities, sports and recreation and social welfare. So we like income ni etla vadukuntarante, the utilization of income is to meet day-to-day expenses, improving the facilities and services, achieving the objectives of the organization, but not to make any distribution of the profit or dividends, okay na. And under which they will act, under which registration they will register means they will register under the Societies Registration Act, Public Trust Act, other relevant government acts. What are the sources of income? Just I told me that we'll discuss in detail in our next videos, but general ga వీళ్ళకి వచ్చే సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ ఏమిటంటే సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి, డొనేషన్స్, గవర్నమెంట్ గ్రాంట్స్, ఎంట్రన్స్ ఫీ, ఫండ్ రైజింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, మెంబర్షిప్ ఫీ. అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి చెప్పాను, సోర్సెస్ గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సో జస్ట్ ఒక క్విక్ రివిజన్ ఏం గుర్తుపెట్టుకుందాం, ద ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ సర్వీస్ టు ద సొసైటీ, నాట్ టు మేక్ ఎనీ ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నాట్ అలౌడ్. ఇన్కమ్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఇన్కమ్ వచ్చిన ఇన్కమ్ ని దేనికోసం వాడుకోవాలి వాళ్ళు, వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ కి మాత్రమే ఫాలో కావాలి. వాళ్ళ యొక్క స్టేట్మెంట్స్ ఏమిటాయి, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే మనం నేర్చుకోబోతున్నాం రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఓకేనా. కానీ మనం ఇంతకు ముందు నేర్చుకున్నాం, ఏం నేర్చుకున్నాం, డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో కానీ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో కానీ, ఫైనల్ అకౌంట్స్ మీన్స్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ is prepared to know gross profit or gross loss, profit and loss account is prepared to know net profit or net loss, and balance sheet is prepared to know the financial position, that is assets and liabilities. So dear students, this is the information I have given some real time examples to remember for a longer period of time. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకంటే ఇది ఎగ్జామినేషన్ ఏం రాసవసరం లేదు మీరు, కానీ మీకు రియల్ టైం గుర్తుండిపోవాలి. అసలు నాన్ ట్రేడింగ్ కన్సర్న్స్ అంటేనే మీకు కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ మీ మైండ్ లో ఉండాలి, చిన్న చిన్న కాకుండా వరల్డ్ వైడ్
వైడ్ ఫేమస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చినాను. దాంట్లో 2 అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్ సంబంధించి ఉన్నాయి. లైక్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ గురించి రియల్ టైమ్ ఇమేజెస్ కూడా షేర్ చేస్తున్నాను వాళ్ళవి. వాళ్ళ పర్పస్ ఏంది చెప్పాను. అలాగే శ్రీ సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ గురించి కొన్ని రియల్ టైమ్ ఇమేజెస్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఐ హావ్ గివెన్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ as well as UNICEF. Next ma, we are given the World Health Organization PICSMA. This is one of the biggest not-for-profit organization. And Doctors Without Borders war zones లో ఎక్కువ వీళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటారు, వార్ జోన్స్ లో. అలాగే నెక్స్ట్ మా సాల్వేషన్ ఆర్మీ provides food, shelter and rehabilitation services to the public. As well as we have discussed about the one more organization, that is world works for wildlife conservation and environmental protection. చాలా వరకు ఫారెస్ట్లలో ఎక్కువ ఇటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి. అండ్ బిల్ అండ్ మెలిండా గేట్స్ ఫౌండేషన్, దట్స్ రిలేటెడ్ టు ద మైక్రోసాఫ్ట్ ఫౌండర్ బిల్ గేట్స్. అండ్ ఫైనలీ last and final one, that is my Habitat for Humanity. They will construct the homes for homeless ma, okay na, వాళ్ళు affordable homes తయారు చేస్తారు for homeless. And finally RDT and Satyasai charitable trust. So this is only introduction part, dear students. In next videos we are going to discuss what is receipts and payments account, what are the features of receipts and payment account, how to prepare the receipts and payments account. Either we have to take only current year or we can take previous or subsequent years. In detail we'll discuss the nature fee, or you can say objectives of the receipts and payments account, pro forma of receipts and payments account. We'll discuss in detail in the next video. That's it for today. Thank you to all. Have a good day to all of you, dear students.